Приветствую всех! Мы сегодня с вами начинаем второе прохождение игры Хогвартс Легаси. И теперь я бы хотела очень пройти за факультет Пуффендуй, потому что уж очень сильно мне хочется посмотреть квесты, именно связанные с этим факультетом. Ну и, естественно, попасть в Азкабан. Душа слизеринки, конечно, все-таки требует этого, поэтому мы с вами сегодня начнем новое прохождение. Будем бегать, конечно, сейчас только по основным квестам, но и по вот таким побочным. То есть не будем уже там супер сильно фармить и так далее. Посмотрим, какие у нас есть интересные квесты именно в этой ветке факультета. Ну и детали именно Пуффендуя или Хаффапафа, как вам удобно. Всем большое спасибо за просмотр и поехали. Не знаю. А ты звук меня не вырубал? Да. Конечно. Может быть, тебя просто выключено? Так, ну давайте посмотрим. У меня есть очень интересная задумка. Для этой задумки нам с вами надо выбрать лицо. Такое, чтобы она желательно была похожа не на того моего персонажа, какое-нибудь другое личико. Ей надо симпатичненькое подобрать. Еще бы помнить, какое у меня там было личико. Так, хорошо. Немножко подкорректируем его. Да, с вами. Чтобы все-таки у нас она была кардинально другая. Но симпатичная. Вообще, это, наверное, одна из любимых моих частей любой игры, это вот создание персонажа. Так, она у нас будет с шоколадкой. Но не сильно. Такой шоколадкой. Симпатичной шоколадкой. Такой, наверное, да? Очки. Нет, здесь все у нас, да? Так, я хочу ей красивые вот такие пышные волосы. Но цвет волос он будет другой. Где тут были белые прям. Во. Да? Красивенько. Так. Ну, она у нас Пуффендуйка. Я так думаю, можно добавить ей... Что такое? Добавим ей немножко веснушек. У нас есть такие и более такие. Давайте побольше веснушек, да? Шрам я не знаю.
Нужен ли нам шрам? Ну, в принципе, чисто теоретически у него могло быть шрам. Ну ладно, давайте не будем, да, изгаляться. Так, цвет глаз. Хочется какой-нибудь и красивый такой цвет глаз выбрать. О, глаза как у этой Енифер. Я бы хотела какие-то супер светлые глаза сделать. Ну, то есть прям светлые вот такие какие-то. Во. Так, форма бровей. Ага. Это какие-то злостные брови. А, смотри, как тебе. Блондинка седая. Она не седая, она просто блондинка. Она у меня шоколадка блондинка. Все хорошо, все нормально. Так. It was wonderful. I'm eager to get to Hogsmeade. That was quite something. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Вот это нормально, да? Так, нормально. Ну и как мы теперь ее назовем? Пуфи. Это уж прям как Пуфи. Ладно, давайте она будет у нас тоже Кайра. А фамилию какую сделать? Давайте она будет Кайра Франс у нас, да? У меня будут французские корни. Вот. Нет, а есть еще? Волшебница или волшебник? Так, ну вроде ничего, да? Поехали. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Да. Eleazar. Я ему попросила его, чтобы он тебе написал. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks.
glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the Ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly, to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's the glow? I don't see a glow. Nor do I. Какая? Смотри. Ручки какого цвета? Шоколадная. Merlin's beard. How did you... Wait! We do. Ё-моё. Какой же эпичный момент. Каждый раз. И тут внезапно мы начали видеть фистралов. Привет. Я решила еще раз пройти эту игру. Там у меня уже 100%. 40-й уровень. Я решила посмотреть именно теперь линию квестов за Пуффендуйкой. Хочу попасть в Азкабан. Потому что только пуффендуйцы могут. Поэтому теперь мы будем играть за добрую девочку. Но душа Слизерина навсегда со мной. Рада тебя видеть, кстати. Жалко, что тут нет игры плюс, как в Ведьмаке. You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Давай, мы же все это знаем. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Portkey? Красивую девочку я An сделала. item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir. Нет, Like внешность around другая, цвет кожи другой, прическа другая, We've цвет no волос idea who другой, created this port key, лицо другое. or why. Я специально выбирала, чтобы она другая была. Чтобы потом интересно было видосики монтировать. Я говорю, вот это можно было бы, если перемотать, было бы хорошо, вот это обучение
Мы тоже все знаем. How far did that Portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... Portkey was meant to lead us there. I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that Portkey to George for a reason. Да And I нет. believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it Ну, was они meant все to lead to. плюс-минус похожие. Я выбрала, чтобы она была более-менее симпатичная и... I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may Тут тоже be. нормально. Пару дней делала выходные от игры, скажем так, от игр и от стримов. Mind your step. Сегодня я решила немножко постримить вечерком. Хочу пройти основные квесты здесь. Посмотреть, что да как. Чем разница. Потому что, ну, насколько я вот тот вот квест... точнее, как сказать, не то, что как я поняла его. А тот квест, который был именно для Слизерина, я, оказывается, его просто даже не знала, что это именно ну, только для Слизерина, и он такой себе был неинтересный совершенно. Потому хочу посмотреть, какой тут квест будет. Ancient magic. Yes, a И голос, powerful кстати, magic тоже другой. wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the Portkey, Симпатично but I получилось. am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But, sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why Пуффендуйка. such powerful magic Ну или disappeared Hufflepuff, from the как кому wizarding удобно. world. Spoke of the good it could do. But magic is no Только different than пуффендуйцы any могут попасть в power. Азкабан. Это именно What для really этого matters is the one who wields it. факультета этот квест. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to Никогда be бы a не sort подумала, of что буду за него enchantment. играть, но Someone очень wanted уж to хочется block this самой path. пройти его. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. Так, наконец-то. Давай. Может это все умеет делать. Excellent. Ё-моё. Можно отбежать? Нет, нет, нельзя. That was a bit rougher than I expected. Ну, у всех оно такое. Ну, я не долларовая купюра, чтобы всем нравится. Thank you, sir. Каждому свое, наверное. Я в прошлый раз вот так проходила, и даже ничего не посмотрела. Может, тут что-то интересненькое. Я в таком ажиотаже была, мне прям хотелось. Я не рассмотрела. Что тут вообще есть из интересненького? Ah, up there. Зато я теперь, по крайней мере, могу носить странненькую одежду, и не будет никакого вопроса, почему. А там что? А там ничего, да? О, монетки. Монетки, это хорошо. А там что? We're close now. It's just ahead. Ну, странную такую вот, как там была всякая яркая, такая, знаешь, типа клоунский и так далее. Хотя, может быть, что-то другое будет, посмотрим. Ну и плюс я, конечно, хотела бы посмотреть именно вживую, а как выглядит вот та мантия, про которую мы с тобой много раз разговаривали. Вроде у Пуффендуя тоже она прям прикольная, такая желтая вся. Вот я же говорю, на вкус и цвет товарищей нет. Каждый создает себе, наверное, персонажа, который нравится. Мне нравится вот такая.
Почему бы и нет? Almost there. Нельзя спрыгнуть никуда. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That Portkey led us here for a Если reason. разбить все эти Let's have a горшки, look что around будет for anything интересно. that seems out of place. Так, ну это мы уже знаем. А ты что, прошел отсюда или что? О, а там что? О, тут тоже какой-то проходик. А, ну это мы сюда и побежим, да, потом? Professor, this statue. This may have been his home. Возможно, говорит, это был дома. А вон там что рассматривается. Что ты тут рассматриваешь? Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Ну где ты там? How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the Portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Hello? It can't be. Как они сразу так понимают, Just a moment. что вот именно мы пришли под тот сейф? Что за магия такая? В общем, даже ничего не говорим, а он уже знает, что мы именно в тот этот... Или типа тот, кто прошел I presume. через этот проход, что ли? Precisely. The key? Your wife's Portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them.
нас цвет волос одинаковый с этим чуваком. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. Ну да, хиды, смотри. We're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. И как они четко знают, где каждый этот находится. Да, тоже. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Странно посмотрел на вас. Какая? Посоветуй мне еще игрушки, которые было бы интересно поиграть и постримить. Желательно корпоративные. Professor, the armband the guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the Portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Ну, что-то типа Ведьмака, вон она, Хогвартс, Фореста, не знаю, желательно от третьего лица. Думаю, может быть, в РДР поиграть снова. Мы его начинали, но так и не прошли даже сюжетку. Буквально немножко поиграли и что-то отвлеклись и так и не доиграли ее. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Best of luck. Professor? Может быть, какие-то новые игры, которые выходили, которые как-то прошли мимо меня. Must be something here. Кроме Atomic Heart. В нее я не хочу играть, мне не понравилось. No time like the present. Хотя говорят, прикольно. Let's see what we're missing, shall we? О, будем ревели учить. Focus. Давай. Ё-моё, серьезно? Ладно. Давай. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. Давай, учись. Может, я в первый раз что-то пропустила? A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the Portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way.
Надеюсь. И надеюсь, с первого раза не так, как в прошлый раз. А мы Люмос не знаем. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Нет никаких каких-нибудь сундучков, я не знаю. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Ага. Получили Люмос. Отлично. Вы изучили световые чары Люмос, которые автоматически добавлены в ваш комплект заклинаний. Заклинание Люмос освещает кончик вашей волшебной палочки и помогает исследовать темные места. Супер. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. О. Пора драться. Ё-моё, как много. Откуда-то мы про Тега знаем. Я тут подхвачу. Давай. Stay close. Да стою я рядом, стою. Куда уж ближе-то? Опа. И нет чувака. Professor? Professor Fig? Professor, where are you? This isn't good. Revelio. Where am I supposed to go? Lumos. Ой, там What's где-то что happening? светится. The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Revelio. Lumos. Куда вы меня идете? О, там тоже сундучок. Oh, that's Пока where they're нам leading me. нужны, That да, glow с вами again. все-таки денежки. Revelio. Больше нету, да? Lumos. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. It's
Seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out. Должна будем драться, когда еще не знаю заклинания. Удерживайте силы во время протега, чтобы контрактовать, оглушить врагов заклинанием остолбения. Оглушенные враги получают дополнительный урон. Хорошо. Смотри-ка я с первого раза. Нормально. Lumos. Revelio. Lumos. О. Все, что не очень лежит, все надо брать в руки, конечно. There you are. How did you? What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder. Ну, давай посмотрим, что там. Follow my lead. Я уже забыла, что было вначале. Вот создавали, да, эту комнату. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems,
are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No. Мы так вытаскиваем палочку, мне вот это вот интересно. Да нет, как-то она магически ее из руки вытаскивает вот так. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Походу, чувак сейчас от тебя Sir, избавится. I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have Прям минус чувак. Слишком много разговаривал. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. О. Как он умеет? Почему мы так еще не умеем? Я ломаю. Как эпичненько. А нам пора, по-моему, линять. Давайте, давайте. О, он проходик открылся. Да беги, господи. Сейчас будет минус пик. О, супер. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Также пытаются остаться там. Привет. Ну пойдемте распределяться. Одеты мы не очень. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you
and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Кстати, насколько я поняла, это дядя Сириуса. Nice of you to Или, join ну, us. какой-то там. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. Нет. Почему Слизерин? Я хочу на Пуффендуйка. Вот что мне надо. Студенты Пуффендуя известны своим терпением, преданностью и трудолюбием. Вот мне куда надо. And your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Better be Hufflepuff! Oh, and one more thing. Не знаю, что Due to the пролагало. unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. У меня пролаги какие-то. Enough! It's not as though I've banned flying altogether. But don't tempt me. You are here to focus on your вот и academic Себасик. futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor.
As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a 5th year. Might be a bit of work, but I'm sure that's never stopped you before. It hasn't, Professor. Now, here we are at the entrance to the Hufflepuff Common Room. This is the entrance? Indeed. I will explain what to do, but I hesitate to do it myself as one errant knock leads to being doused in vinegar. Most unpleasant. You must tap the barrel, 2 from the bottom, middle of the 2nd row, in the rhythm of Helga Hufflepuff. Well done. Now go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Ну, наконец-то. Давайте рассмотрим. Better head to the common room. Так, что у нас тут есть в комнате? У нас есть наша миленькая кроватка. Боже, все такое желтенькое, светленькое, картиночки прям. Яблочки тут. Тут какие-то конфетки. Конфеток летаем. И оно все тут прям такое миленькое. Если честно, какие-то дверки гоблинские. Не гоблинские, а хоббитские, да? Как будто в какой-то этот попало. Хоббитом. Ну, тут прям все такое реально очень миленькое. Смотри, да? Цветочки, прям комнатки разные. Что-то вещи разбросала, носки лежат. Ё-моё. Что у нас тут еще есть? О, нюклер. И кошечка. О, привидение. Привет. I suppose some introductions are in order. Вот они тут это все понаставили, но почему нету реально, что там покушать, да, по это? Я должна платить. Так, у нас с вами задание с 3 поговорить. Аделаида, Артур и Ленор. О, что тут они делают? Что делают? Что, тренируются, да? Так, ну вот она первая, да, Ленора? Блин. А сова-то на буклю похожа. Oh, hello. А какая она? She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Quite the dramatic entrance you made. Да, где-то тут должна быть, наверное, наша подружка. Especially since everyone will be watching to see how much you already know. Я немного волнуюсь. I'm really not worried. I'm sure I'll be fine. Nevertheless, it is rather unusual. You must feel terribly
out Да of все place. нормально. Не чувствуем мы ни себя, ни в своей тарелке. As a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm Трудолюбиво. hard-working too, as you might suspect. Sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. It was nice meeting you, Lenora. Of course. Adieu. Так. О, а это не наша подружка сидит? О, это наша подружка. Поппи, ты меня не узнаешь? Смотри, сидит что-то такая там. Смотрит куда-то, как будто на меня, но не на меня. О, еще одна. Ага, кстати, по-моему, я это помню. Да, по-моему, с ней какой-то квест был. Дейлайда Дупс. Да, дядюшка, помните, мы спасали его? Oh, hello there. You're the new Hufflepuff, yes? I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Nice to meet you too. Is everything all right? Oh, yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? Не хочу об этом говорить. If you don't mind, I'd prefer to just forget about it. Oh dear, it must have been bad. I mean, of course it was. I know I would have been terrified. Sorry. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. Спасибо. Thank you, Adelaide. Be seeing you. Of course. And good luck. Ё-моё, а эти тут что делают? Смотрите, он с кошечкой тут пытается договориться. I can't quite reach. Come on, you went that way. Кошка явно не хочет с ним знакомиться. Ё-моё, а такого я не помню. Такого мы не видели. I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Реально, у них вообще да, не возникает ни у кого типа вопросов таких, как это так на пятый курс она пришла. Ну, то есть, don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. Жаль, по-моему, магические существа замечательные. I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts. Nifflers, glumbumbles, bowtruckles. I thought they were only pictures in books before. Well, Dad did bring home a puffskein once. Mum was furious. Anyway, I better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. Nice meeting you, Arthur. And good luck finding that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. Ну, у нас карта есть. Out of bed yet? Professor Weasley's waiting for them outside the common room. Говорит, не проснулась новая Hufflepuff'ка. Все, я проснулась. Я просто наблюдаю, что тут происходит. О, тут тоже какие-то везде тортики стоят. Интересно, я вообще могу в комнату заходить? Или это только женские комнаты? А у них тут прикольно, у них тут, смотрите. Ё-моё, тут что-то есть даже. Прикольно. Тут этот... кентавр. Прикольненько. Может, надо все комнаты проверить. Ну, выходи, что-то. Что ты дальше-то не идешь? Господи.
Вот, тут тоже что-то есть, смотри-ка. Сейчас мы всех наших хохлпавских друзей обокрадем и пойдем дальше. Тут явно кто-то любит очень квиддич. Конечно, детали в этой игре просто поражают. Столько всего они придумали, и для каждого факультета свое. Ну, тут что-то учат прям. Ё-моё. Не получилось у тебя что-то. Давай, давай, я в себя верю. Что не получается у нее. Так, а тут что? Тут все так же. Двери такие, как они тут ходят? Это, кстати, похоже на нашу комнату, да? Да, это, походу, наша. Не, ну миленько. Ё-моё, тут за котом, смотри. Вот под этим сидит, он же за котом там. Не может с котом проблему решить. Так, ладно, нам идти куда-то надо. Пошлите. О, какой у нас тут выход прикольный. О. А вот и вы. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. Ага, расскажи нам, так и не будет этих экзаменов. Yes, Я все your ждала. ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. О, Here you are. а вот и наша книжечка. Ё-моё. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Revelio. Дверки не закрылись. Ладно. This way. Пошли, пошли. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up! Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Книга рецептов домовых эльфов. Коллекция любимых рецептов студентов Хогвартса, которые собирались на протяжении веков. Вы только что открыли испытание из руководства. Ваш прогресс будет отображаться здесь.
Круто, но мы это уже знаем. Все. Ваш уровень волшебства, полученный в результате прохождения испытаний, повышает уровень и силу. Отслеживает текущий процесс. Ага. Так странно видеть по единичке виде. А нас не хотите еще парочки каких-нибудь обучить заклинаний? А то у нас кроме люмуса ничего нет. О, кубик бросить, это мы знаем. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Угу. Давайте полетим в центральный зал. Ой. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. It's about time. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Отлично.
Супер. Поговорите с профессором Фигом. Уж когда эти разговоры закончатся. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Хорошо, доступные задания с помощью М. Левиоса и Акио. Акио надо мне так было сначала. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Да, потому что мы так попали в Sounds Хогвартс. like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Видите, мы можем выбрать, чтобы пойти куда-то. У нас уже какое-то задание. Ладно, мы потом к тебе вернемся. И теперь тут, естественно, во всех местах будет трезвонить, да, нам? Фонтан, супер. Так, ну вот, наконец-то мы можем с вами посмотреть на себя, что у нас тут есть. У нас тут есть какие-то пока перчатки, у нас есть очки, которые мы не хотим одевать, у нас есть шляпа. О, господи, как она прижала наши волосы. Ужас. Так, у нас есть шарфик. Тоже пока не очень. У нас есть наша мантия, которую мы можем снять. И у нас есть наша одежда, которую мы тоже можем снять. И остаться в портках. Ладно, давайте не будем ее раздевать. Все у нас пока с вами закрыто. В инвентаре ничего нету. В коллекциях у нас в испытаниях что-то тут у нас открылось, да? Вот легендарные перчатки. А вот здесь, значит, у нас вот какие-то очки с регалиями. Супер. Тут у нас, естественно, все с вами пока закрыто. Карта, задания у нас с вами висят. Ну, вот, по ним мы с вами и направимся. Чтобы побыстрее понять, что же тут, чем же тут будет все это отличаться. Когда теперь так делаю, она везде сверчки эти работают, это немножко напрягает.
Revelio. Тут очень красиво, согласна. Пролагала, немножко заметили. А? Кого? Да, конечно. Да, теперь его. Я уже тебя мастер просто. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. О, давайте начнем задание. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. О, вот наша закадычная подружка. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Мы еще не выучили, чего. It seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Мы первые почему-то. Ну давай. Выучим акцию. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree, So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? О, будем сейчас в эту игру манящую играть с мячиками. Помнишь в конце, когда последний So why don't we have our newest student start us off? Да, я уже мастер в этом. Ты чё?
Я уже мастер, чувак. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing the marbles out, very good. Вот так, прям на 50 сразу. Ты что думал, чувак? Сказку попал, что ли? Excellent control there. О, блин. Don't lose your composure. Пере эту. Splendid. Ну ничего, нормально. Пойдет. Very good. Points to Hufflepuff. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Давай. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Понятно, давай. Кто первый? Давай, Наса, делай. Делай мясо. Как она на 50 сразу? Ух ты. Что, прям вот так вот? Так я тоже так могу. Видела, да? Видела. Ух ты, тоже на 50? Какая-то. А, мне лучше тогда вот отсюда его. Вот так. Стой! Блин. Stay focused. Watch this. Так, нам надо обязательно. Или, по-любому, да? По-любому мы не выиграем. Блин, даже если мы 50 сейчас возьмем. Ладно, сейчас переиграем сейчас. Блин. You almost had it. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. Not exactly your typical lesson, is it? Not that I mind. Стой. Отлично. That's it. Here we go. Yes. О, супер. Quite impressive. Watch this. That is how it's done. Ну, нормально. Я все равно выиграла. Very good, both of you. Well done. Ну, вообще, мне эта игра нравится. Ну, она такая. Чтобы подумать хотя бы чуть-чуть надо. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit,
I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work on humans. Вот и наши друганы. If you would. Вот и наши друганы. Вот Оминис, а вот Сибасик. Сибасик, ты не хочешь со мной поговорить? Блин. Ну ладно. Что есть там интересненькое, я вижу. Я вижу, там есть что-то интересненькое. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Ну, супер. А, второй уровень. Хорошо. Это мы первый уровень можем открыть. Господи. Revelio. Hello there. You're the new student, aren't you? Что ты от нас хочешь? Hello. You wanted to speak to me. Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Revelio. Oh. And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my Нет. goodbyes. I А вот shall это уже check the интересно. points Ну-ка, as you're давайте. I'm not telling lies, Peeves. It was Давайте это Albert Boot. сделаем. No, it wasn't. It was Basil Flack. Oh, fight, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. Что у нас там? Давай.
Теперь что там за цилиндр? На третьем уровне только можно. Ну ладно. Ну ладно. Так уж и быть. Туда мы зайти не можем. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased. Такие птички классные. Так, ну давайте побежим посмотрим, что у нас тут вообще. О, вот туалетик. О, супер. Это, кстати, это туалет, да? Portrait one day. I wouldn't want to be hung next to you. Revelio. Как, ну, кабинка. Кабинет профессора Фига. Отлично, что-нибудь интересненького. Письмо. Профессор Фиг, невзирая на мой крайне плотный график, министерство прислало распоряжение встретить нового ученика, зачислить на 5-й курс. Про нас. Revelio. О. О, Дэми маска стоит. Только мы ее взять пока не можем. Он не хочет с нами поговорить? Чем мог бы? Они могли сделать так, что типа можно было бы с профессорами просто говорить. Ну, типа там какие-то такие банальные хотя бы фразочки. Что такое туман тут? You can't imagine how inconvenient. Так, ладно, нам же надо на занятия. Где там наши задания вообще? Вот же нам сюда надо. Нам же надо Левиоса выучить. Давай, веди меня, карту, веди. Там я была. Revelio. О, вот здесь у нас крипта, в которую мы пока не можем зайти. Но она красивая. Ладно, давайте по заданиям, да? Вот ошибаюсь. Буду сейчас познакомимся. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it.
knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso. Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember? Good. Well done. Well done. Levioso. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This should be easy. Levioso. Lucky. Nothing lucky about it. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Поговорим с Сибатиком, да? Давай знакомиться. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Да, не первая. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization.
Звучит подозрительно. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance, if you're interested. Till next time. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. You dueled Sebastian. He's strong competition. Well done. Себастик его победил, да? Tried what I thought was a smooth landing. Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. It was an awful disaster. Попробовала сварить Амортению. Неплохо провал. Мне просто хотелось. Однажды моя тетя сварила, просто они с дядей не очень ладили. Чем вся эта история закончилась? Вы нам не расскажете, видимо. Так, а ты больше не хочешь с нами поговорить? Все понятно. How nice to see you, my young friend. Revelio. И что теперь? Мы предоставлены сами себе, да? Как я понимаю. О, вот они наши эти. С ключиками надо будет потом собрать их, да? Чтобы по красоте бегать. Хочу посмотреть все-таки. Так, ну ладно, это все, конечно, хорошо. Но что у нас там по заданиям? Встретитесь с профессором Уизли в трансфигурации. Исключенной палочки. Ладно, пойдемте на трансфигурацию. Что у нас тут открылось, кстати? У нас открылись странненькие отечи. Ладно, давайте без очков пока. У нас должна была шляпа открыться. Ё-моё. Мне просто интересно, они будут такие же? Ну, то есть, скины примерно одинаковые. Наверное, на мужские и на женские, да, персонажи, только другие. Что у нас не открылось? Переноска, вот она у нас. Красивое дерево. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. There you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me.
isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Что, работать еще больше? I'm not sure I have time for extra assignments, Professor. You shall find the time. You'd be astonished to know just how much you don't know. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Так, ну мы в прошлый раз с вами ходили с Себастьяном, да? Давайте тогда пойдем с Нати. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Так. Поговорить с профессором Ронаном, чтобы получить свою первую задачу. Задачи с особый тип заданий, которые дают вам профессора Хогвартса. После их выполнения они учат вас использовать новые заклинания. Отлично. Так, ну давайте. Нам надо побежать куда-то там. Что у меня в кабинете ничего нет? Я не помню, кстати. Что-то у нас тут стоит. Да, мы войти, естественно, пока не можем. Больше у нас ничего нету, да? Ну ладно. Угу. Частичная трансфигурация. Отлично. Так. Где у нас тут профессор стоит? Ah, there you are. Revelio. Фонтан в виде виверны. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. Так, заберите парящую страницу рядом с разбитой статуей, парящую в башне. Трансфигурация. Отлично. Давайте, где у нас там парящая? This is the right area. Got it. Revelio. О, кстати. Leviosa. Ага. Мы уже знаем.
Revelio. A flying page must be around here somewhere. Brilliant. Это было изи пока. Это было на изи. Какая прелесть. Смотри, он что делает. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. Да не, нормально, нормально. Все было хорошо. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Гарри Поттера сложно вообще, по идее. Пара. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Да. Ну, можно для сломанных объектов. Видишь? Ну, чинить, видишь? Хоп-хоп-хоп. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Мы сделали, мы сделали, мы сделали, мы сделали. Мы сделали, чувак. Давай дальше. Давай дальше, давай дальше, давай дальше. Так, ладно. О, Хогсмит. Из крещенной палочки. Так, ну давайте сходим в Хогсмит, я так думаю, да? Так. Чтобы нам туда попасть, как нам надо оббежать это все дело. А тут еще одна загадка. Ну-ка, давайте выявим ее. Так, значит, у нас что тут? О. Это нам надо. 0, 1, 2, да? Это значит, у нас паук будет. Паук, хорошо. А где такая вторая-то? Блин, надо посчитать сначала. Так, что тут у нас? Блин. 1, 2, 3. Что это? Боже. Так, 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Да? 5. 5 и 9. 14. 17 минус 14. 3. 0, 1, 2, 3. Значит, 3 глава. Ё-моё. Вообще. I don't like how flying messes Why do we even have flies? Боже, я помню, как вначале мне было сложно с ними. Потрепанный телевизор. Ладно, мы же говорили, что мы будем по странненькому одеваться. Значит, будем по странненькому одеваться.
Так, ключи мы пока собирать не можем. Это плохо. Откроем. Интересно, это меня бесит эта постоянно говорящая голова? Прям напрягает, прям жутко напрягает. Куда нам бежать-то? Туда. Надо залутать. Нам это надо, наверное. Зачем, непонятно, но надо. О. Я думала, они будут двигаться. Ладно. Как красивая статуя, почему без надписи? Кошечка. Деревянный кот. Вот это вот, по-моему, нас зажечь надо будет, у нас нету такого. Нету. Супер. Так, что у нас еще тут есть интересненькое? А туда нам почему-то нельзя, да? У нас дверь закрыта, прикольно. А, вот иначе. О, вот это можно тоже посчитать. О, отлично. Вот она, наша девочка. Сейчас. Подожди, у нас тут... Блин, не забрала. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Давай. Давай, пойдем с тобой. Первый раз в Хогсмит. Надеюсь, нам там ничего не произойдет. Ну да, шляпа стрёмная. Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. Ну, как раз, видите, она хотела с нами пойти. О. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. А там мы должны пойти играть в квиддич. Но мы почему-то не играем в него. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Ой, как там красиво, там радуга, смотрите. Прелесть, да? Блин, я каждый раз вот смотрю на эту игру и просто поражаюсь. Как же красиво они ее сделали.
Настолько все детали продуманы. Сейчас, конечно, очень много игр выходит, но вот таких, чтобы красивых, я не знаю. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Просто волшебная. Бежим такие сами пешочком. Посмотрите, просто как красиво. Прикольно, что мы можем в любой момент, да, в Хогсмит пойти. Ну, то есть, насколько я помню, такого-то особо не было. О, I often spot lacewing flies in this area. Oh, what's so special about это them? глазки. They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Ага, прикольно. Звуки, да, издают? Как будто в первый раз, серьезно. А там тоже, что нам надо. Это нам тоже надо. Нам все надо. И еще? Нету? Ждешь меня? О, вот цветочки еще. Давай я соберу, подожди. From the forbidden forest, hippogriffs. I wonder Где? if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Красиво. Ё-моё, как красиво гиппогрифы. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Просто потрясающе. Ну да, летом, конечно, очень красиво. Все такое зеленое, цветочки. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors Запретно. claim it is too dangerous. I Туда think тоже calling нельзя. it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. Здесь можно медитировать. Lumos. Красота. Полюбовались и пошлите. Это было красиво, я согласна. Revelio. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I thought. I will say, while I usually learn a great deal in class, much can be gleaned. Нет, это было громко. Revelio. Почему мы там взяли, может, там что-то посимпатичнее у нас? Ну, такое. Так, а мы же можем... У нас там что-то же есть? У нас же есть вот, да, одежда красивая? Ё-моё.
Ладно, побежим все-таки в Хаффлпафе. Я не знаю. Может, все-таки тебе какую-то шляпу другую одеть. Почему в этой игре все какие-то странненькие шляпы? Ладно, если я вот так выберу. Что у нас тут есть? О, у нас есть вот такая. У нас есть вот такая. О, смотрите, какая у нас есть. С барсуком. С барсуком. Что, просто что ли? Или ничего? Что с барсуком? Ну вот с барсуком, видишь, есть. А чё? Что такое? Ну, вот так получше, мне кажется, да? Тут что у нас есть? Ладно, давайте без ничего, да? Вот так. У нас есть какой-то шарфик тут. Ладно, лучше без шарфика. Ладно, вот и переоделись. Будем теперь с барсуком ходить. Пошли, пошли, прости. О, зато у нас такой бантик сзади. Прям прикольно. Ух, что это было? Что пролагало внезапно. А, вот еще грибы. Нам нужны для чего-то. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. О, я тоже надеюсь, что я тут приживусь. Главное не нарваться на кого-нибудь, да? Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. О, еще грибы. Hello, Mr. Moon. Have you met our Еще new fifth year? грибы. Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy, guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Прикольно такие Mr. соски. Moon, a Debbie, guys. I think he had too much fun in the village. I will say that Мы же пока не знаем, про что она говорит. Когда я первый раз слушала, я даже не понимала. Но я как-то, знаете, прослушала этот момент. Оказывается, мы уже с ними разговаривали. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. О, вот и Hogsmeade. Супер. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. I don't think anyone at the Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander.
and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. Так, ну, для начала пойдемте, давайте-ка мы с вами за палочкой, да? Вот сюда. Нам нужно с вами за палочкой. Revelio. Вот сюда вот. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Ё-моё. Это явно не моя полочка. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps... Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Это тоже не наше. Looks like it's back to the shelf for you. Классные такие ссылки, что именно на третью палочку. Ну, то есть, как именно Гарри выбирал. На третью. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Так, ну давайте выберем, да? Так, ну это та, которая у нас уже с вами идет, как я понимаю, да? Из этого... Да. Связь плюс. Это у нас идет с вами из привязанного аккаунта с Wizardly World. Так, значит, мы с вами можем выбрать, да? Ага. Можем выбрать с вами, какая у нас будет. Зарубка, спиралевидная, или вот такая. Или вот такая, кстати, похожа, да, на бузину немножко. Кольцеобразная. Изогнутая, кстати, похожа на белотрещину, да? Такая у нас там была.
Даже не знаю, может быть вот такую, только дерево какое выберем. Может быть вот такое все-таки, да? Или, блин. Вообще вот это прикольное, конечно, но может быть вот такую вот, да? Спиральную, но коричневую. Так. Значит, тип древесины. Кипарис, кизил, черное дерево, бузина. А давайте сделаем бузинную палочку. А если сделать ее самую длинную и гибкость... Не гибкая, жесткая, прочная, твердая, ломкая, упругая, мягкая. К сожалению, это, конечно, ни на что не влияет в игре, но пусть она у нас будет не гибкая, жесткая. Давайте будет жесткая, да? Жесткая, из бузины, 14,5 дюймов. И сердечная жила дракона служит сердцевиной для палочки, известна тем, что способна вызывать мощную магию, вызывать стабильную магию, перо Феникса вызывать широкий спектр магии. А у меня в той палочке что было? Дракона была, да? Мощную магию. А давайте мы в это добавим перо Феникса. Phoenix feather. Exceptionally rare, and a core with a strong sense of initiative. Бузина, перо Феникса, жесткая, 14, супер длинная, самая длинная, да? Ну, отлично, давайте, пусть у нас будет такая красивая палочка. Ну, чё? What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again, if ever I can be of further assistance. К сожалению, больше всем квестов, таких, как я понимаю, не супер много. Так, ладно, давайте дальше с вами пойдем. Палочка теперь у нас есть, да? Супер, у нас есть с вами красивая бузинная палочка с пером Феникса. Супер. Теперь нам нужны фолианты и зелья, и волшебная брюква. Так. Где у нас все эти магазины находятся? О, а там что-то летает у нас. Доберем. Тут можно что-то изучить. Изучим. Колодец с водой. Отлично. О, вон еще летала, да? Так. Тут у нас что за магазин? Вам, по-моему, какой-то магазин по красоте, да? А, здесь у нас с вами красоту наводят. Ну, мы сами и так красивые, тут эти стригут кого-то. О, там что-то можно с вами залутать. О, осенняя форма с джемпером, супер. Что за осенняя форма с джемпером? Непонятно, да? Что у нас там под мантией нашей? Ой, лучше одень. Одень обратно мантию. И шляпа, конечно, прям совсем. Ладно,
Ходи лучше без шляпы, тебе так лучше. Так. А, когда у нас несколько целей, нас никуда не отправляют, да? Ну ладно, давайте, значит, нам нужны в зелья Пеппина. Да, вот сюда. Вот нам надо. Давайте по очереди с вами сходим. Беги. Беги, девочка. О, ё-моё. Это прикольно. Берем маски. Она играется тут, да? Давай, заходи. Так, а тут что-нибудь можно залутать? Давай сначала залутаемся. О, впечатливая шляпа. Супер. О, там тоже что-то можно залутать. А, не залутать, а изучить, да? Ой. Так, отлично. Давайте поговорим с ним, да? Что он нам скажет? Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Так, ну для начала нам нужно вот это, да, рецепт 1 и рецепт 2. Отлично. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush Ну today. эти пока нам не нужны, да? Но мы можем с вами продать вот это барахло, да, которое нам крайне не нужно. Это пока мы ничего купить не можем, ну ладно. Выучили 2 с вами рецепта. Хорошо, так, теперь нам нужны фолианты и слитки. Фолианты и слитки. Фолианты, клюв и хохолок. А вот они, фолианты и слитки. Отлично. Что это было? Где-то что-то опять летает, я вижу. А вот он. О, отлично. О, там что-то лежит. О, костюм дуэлянта. О, дай мне маска. Жалко, я не могу пока брать. Так, а что там я взяла? Костюм дуэлянта хоть и взяла, да, не могу пока одеть. Как сложно, когда ты первый уровень. Да когда я 5-й уровень. Так, куда-то я не туда. Not saying I don't catch the odd
Блин. Ого, 6-й уровень, супер. An inquiring mind. Ну, зачарованная лестница. Я помню, кстати. Здесь что-то нужно сделать, да? Да, точно. И мы с вами сможем пройти. Давайте мы в комнатку еще забежим. О, тут мы не можем, да, пока залутать, блин. Ну ладно. Коричневый костюм для езды верхом, а это уже интересно. Мы можем его надеть? Мы можем, но мы его не видим, естественно, да? Это симпатично. Это симпатично. Кстати, я не помню, там у меня был такой или нет, коричневый. По-моему, синий такой был, да? Коричневого точно не было. Так, ладно. Нам теперь с тобой надо поговорить. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want, when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Так, и теперь нам нужна волшебная брюква. Волшебная брюква у нас где? Вот здесь. Well, I for one trust going well. Revelio. Well, hello there. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you, then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But
what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Водоросли, споры, сладкомальва. Вот не сладкомальва попробуют. А вот смоковница, я даже не знаю, нужна ли она мне будет или нет. Let me guess. You're after something fresh. Не, мне не нужно к тебе, чувак. Я не тебя хотела. Я хотела вот это. Так, а чё я там? Я в чем-то не одета, да? Ё-моё. Это сильно. Зато я тут могу одеть какую-нибудь... Какие-нибудь вот такие очки, будет нормально. Так, а тут у меня что, одето вообще? 10, вот есть такая, да? Ох, господи. Шапки лучше не стали. Здесь у меня единственное. Тут у меня тоже пока. И тут у меня тоже пока. Не, ну ничего, нормально. Так, ну я думаю, мы с вами здесь сегодня закончим. Всем спасибо и всем спокойной ночи.